అసలు మగధ ఎంపైర్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే మనం రిగ్వేదిక్ టైమ్స్ లో వి స్టడీడ్ అబౌట్ జనాస్ ఫామ్ అయిన చిన్న చిన్న జనాస్ అంటే స్మాల్ గ్రూప్స్ లాగా ఫామ్ అయిన అనుకున్నాం. లేటర్ వేదిక్ లో ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జనపదాస్. రిగ్వేదిక్ లో జనాస్ కన్వర్టెడ్ టు జనపదాస్. మనం అనుకున్నాం వాళ్ళు జనాస్ రూల్డ్ బై గణాస్ అని, గణపతి ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని మనం చదువుకున్నాం. హియర్ దేర్ జనాస్ ఆర్ గణాస్ కన్వర్ట్ ఆర్ ఫార్మ్ టు జనపదాస్ ఇక్కడ లేటర్ వేదిక్ లో. ఆ జనపదాస్ నెక్స్ట్ మగధ టైంకి వచ్చేసరికి మహాజనపదాస్ అయిపోయారు అనమాట. మహాజనపదాస్ అయ్యారు. ఫస్ట్ మనం జనాస్ అని చదువుకున్నాం. జనాస్ టు జనపదాస్. ఈ జనపదాస్ వల్ల మహాజనపదాస్ అయిపోయినాయి ఎప్పుడు మగధ వచ్చేసరికి. ఇది లేటర్ వేదిక్ లో. ఇట్లా ఆ గ్రూప్ అనేది పెద్దదైపోతూ వచ్చింది రాను రాను. జనాస్ టు జనపదాస్ అండ్ మహాజనపదాస్. హియర్ వి స్టడీ మెయిన్లీ అబౌట్ కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర. ఇక్కడ మగధ ఎంపైర్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరి గురించి చదువుకుంటామంటే కౌటిల్య బ్రాహ్మణ్ ఇన్ మగధాస్ టైంలో కౌటిల్య అనే అతను ఫిలాసఫర్. ఈ రోడ్ అర్థశాస్త్ర. అతని యొక్క రాసిన దాని విధానం బట్టి మగధ గురించి మనకి ఎక్కువ తెలుస్తుంది అనమాట. అకార్డింగ్ టు కౌటిల్య స్టేట్ కి ఏంటంటే స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ సప్తాంగాస్. కౌటిల్య ఏం చెప్తాడంటే అసలు స్టేట్ ఎట్లా ఉండాలనేది చెప్తాడు. అసలు స్టేట్ ఎట్లా ఉండాలి, దాని యొక్క ఎవరెవరు పరిపాలించాలి, ఎవరెవరు దానికి రూల్ చేయాలనేది ఒక స్ట్రాటజీ అనేది రాస్తాడు. ఇది రిగ్వేదిక్ టైమ్స్ లో, లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్ లో ఏం లేవు. విత్ కౌటిల్య ఓన్లీ దిస్ కేమ్ అనమాట. ఈ కౌటిల్య ఏం చెప్తాడంటే స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ సప్తాంగాస్ అంటే ఏంటి? 7 అంగాస్ అనమాట. 7 అంగాస్. State should have saptangas. There are praja. What are these 7 angas? What are these saptangas means? First one is praja. Praja means people. Next, swami. Swami means king. The saptangas. I am writing saptangas. Next, bala, army. Next, mitra. Bureaucracy. Next, VIKTA. సప్తాంగాస్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ విక్టా, ఫైనాన్స్. నెక్స్ట్ దౌత్య, డిప్లొమసీ. ప్రజా, స్వామి, దండ. Kautilya says that a state should have saptangas. Saptangas means 7 angas. For a state to form, it should have saptangas. ఈ సప్తంగాస్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ప్రజా మీన్స్ పీపుల్. నెక్స్ట్ స్వామి మీన్స్ కింగ్. నెక్స్ట్ బల మీన్స్ ఆర్మీ. నెక్స్ట్ మిత్ర మీన్స్ బ్యూరోక్రసీ. నెక్స్ట్ విక్ట మీన్స్ ఫైనాన్స్. నెక్స్ట్ దౌత్య మీన్స్ డిప్లొమసీ. దండ మీన్స్ లా. డిప్లొమసీ అంటే ఏంటంటే ఫారిన్ అఫైర్స్ గురించి.
ఫారిన్ అఫైర్స్, ఇంటర్నల్ రిలేషన్స్ అన్నమాట. ఫారిన్ అఫైర్స్ గురించి, ఇంటర్నల్ రిలేషన్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. అట్లాగే జ్యుడిషియల్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఫైనాన్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. నెక్స్ట్ బ్యూరోక్రసీ, రూలర్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆర్మీ మీద ఐడియా ఉండాలి. స్వామి, పీపుల్, దీస్ ఆర్ సప్తాంగాస్ ఫర్ ఏ స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్. ఈ సప్తాంగాస్ బిఫోర్ in Rigvedic times, later Vedic times, we don't see the Saptangas. The Saptangas started with Magadha empires. The Saptangas are given by Kautilya. So these 7 Saptangas, these are satisfied by Magadha empires. Magadha empire లో వచ్చిన రాజ్యము ఈ సప్తాంగాస్ ని they satisfied this Saptangas and they formed a state. So during Magadha, there are 16 Mahajanapadas. 16 Mahajanapadas. Magadha times లో సప్తంగా ఈ మహాజనపదాస్ స్టార్ట్ అయింది కదా. దేర్ ఆర్ 16 Mahajanapadas. ఆఫ్ ది 16 Mahajanapadas, బీహార్ అంటే మగధ ఈస్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్. మగధ ఎక్కడ ఉందంటే బీహార్ లో మోస్ట్ ప్రామినెంట్. ఆఫ్ 16 Mahajanapads, మగధ మోస్ట్ ప్రామినెంట్. సో మగధ ఎక్కడ ఉందంటే బీహార్ దగ్గర. సో ఎందుకు ప్రామినెంట్ అయింది? వై మగధ బికేమ్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ దెన్ అదర్ కింగ్డమ్స్, అదర్ ఇండివిజువల్ కింగ్డమ్స్ ఆర్ అదర్ స్మాల్ కింగ్డమ్స్. ఇన్ 16 మహాజనపదాస్ లో ఓన్లీ మగధ ఎందుకు ప్రామినెంట్ అయిందో మనం చూస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కౌటిల్యస్ అర్థశాస్త్ర. ఈ స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ సప్తాంగాస్. ఈ సప్తాంగాస్ ఉంటేనే స్టేట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తాడు. ఈ సప్తాంగాస్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బై దిస్ Bihar, Magadha dynasty satisfied this Saptangas. So we don't see this one during later Vedic times and Rigvedic times. It all started with Magadha empire. Among 16, there are 16 Mahajanapadas. 16 Mahajanapadas during Magadha's time. Among 16 Mahajanapadas, Magadha is the most prominent. Magadha ekkadante Bihar lo most prominent. So ఇప్పుడు why Magadha is most prominent? Why Magadha became most prominent? అది క్వశ్చన్. మగధాని ఎందుకు ప్రామినెంట్ అయింది? వై మగధ మోస్ట్ ప్రామినెంట్? ఎందుకు అదే అవ్వాలి? వై మగధ మోస్ట్ ప్రామినెంట్? బికాస్ డ్యూ టు geographical locations where the Magadha is situated, geographical locations and its ruling dynasties and human resources. These three tells us about Magadha's prominent. ఏమేంటి అంటే ఫస్ట్ geographical locations. Where the Magadha capital cities are located. Next, dynasties ruled Magadha. That made Magadha prominent. Next, human resources. ఈ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ వల్ల, డైనాసిటీస్ వల్ల, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వల్ల ఆ మగధ అనేది బాగా ప్రామినెంట్ అయింది అనమాట. అమౌంగ్ 16 మహాజనపదాస్ లో మగధ బాగా ప్రామినెంట్ అయింది. సో వి సీ నౌ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ అబౌట్ మగధ ఎంపైర్. ఫస్ట్ వన్, జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్. Now we are seeing about why Magadha became more prominent among 16 Mahajanapadas. So, first geographical location మనం చూస్తున్నాం.
ఓకే అండి. ఫస్ట్ మీకు అర్థమైంది కదా మహాజనపదాస్ ఎట్లా వచ్చిందో. జనాస్ నుంచి ఋగ్వేదిక్ టైమ్స్ లో జనాస్ నుంచి లేటర్ వేదిక్ లో జనపదాస్ గా ఫామ్ అయింది. ఈ జనపదాస్ మహాజనపదాస్ గా మగధ టైమ్స్ లో ఫామ్ అయింది అనమాట. ఈ మహాజనపదాస్ 16 ఉండేవి. 16 మహాజనపదాస్. అమౌంట్ 16 మహాజనపదాస్ మగధ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్. సో వై మగధ ఇస్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ అంటే ఫస్ట్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్. ఇన్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ ఫస్ట్ we see this Magadha is situated near Ganga Yamuna Doab. Ganga Yamuna Doab అంటే గంగా యమున రివర్స్ కలిసిన చోట. గంగా యమున రివర్స్ కలిసిన చోట సిట్యుయేటెడ్ నియర్ గంగా యమున దోబ్. అండ్ alluvial soil, most alluvial soil used for most fertile. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ మగధ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే గంగా యమున దోబ్ దగ్గర ఉండేదన్నమాట. ఆ గంగా యమున దోబ్ కలయిక దగ్గర అంటే ఇట్స్ alluvial soil. Soil situated there is alluvial soil, most fertile. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మౌంటైన్స్. సార్ అదేంటి సార్ ఫస్ట్ వన్ నియర్ గంగా యమున? గంగా యమున దోబ్, DOAB. దోబ్ అంటే కలయిక. గంగా యమున కలిసే గంగా యమున కలిసిన చోట ఉండేది. సిట్యుయేటెడ్ నియర్ గంగా యమున దోబ్. ఈ మగధ ఎందుకు అంత ప్రామినెంట్ అయిందంటే జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ మనం చదువుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ లో సిట్యుయేటెడ్ నియర్ గంగా యమున దోబ్. గంగా యమున దోబ్ అంటే దేర్ వి సీ మోర్ alluvial soil, most fertile soil, మినరల్స్ ఎక్సెట్రా. ఇదంతా మగధకి బాగా యూజ్ అయింది అనమాట. మోస్ట్ యూజ్డ్ బై మగధ. అండ్ మౌంటైన్స్. We see that Magadha had 3 states, 3 capital cities. Magadha had 3 capital cities. 3 capitals. One is Rajagriha, Girivraja, and Pataliputra. These 3 cities, 3 capital cities are covered by mountains. These 3 capital cities are covered by mountains. It is most impeccable for an enemy to enter. Most difficult for an enemy to enter into these 3 capital cities. So this Magadha Empire situated in most secured place. And the next geographical locations. Next rivers. It is covered by river. Soneri. River Soneri Pataliputrani cover చేసేది అనమాట. సో పాటలీపుత్ర is also called Jaladurga. So Pataliputra also called Jaladurga. సో ఈ రివర్స్ వల్ల కవర్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఇది సెక్యూర్డ్ గా ఉండేది. మగధ అనేది సెక్యూర్డ్ గా ఉండేది. మిగతా ఇండిపెండెంట్ కింగ్డమ్స్ కంటే ఇది సెక్యూర్డ్ గా ఉండేది. ఎనిమి ఎంట్రీకి ఇట్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ అనమాట. కవర్డ్ బై రివర్ సోనరీ. సో పాట్లీపుత్ర ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ జలదుర్గ. నెక్స్ట్ బార్డర్స్. This Magadha is far away from borders.
మగధ ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నామండి? బీహార్ దగ్గర ఉంది అనుకున్నాం కదా. బీహార్ మనకి బార్డర్ ఏంటంటే ఇక్కడే అనమాట. బార్డర్ ఇటు గుజరాత్ నుంచి ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు ఈ గ్రీక్స్ వీళ్ళందరూ. ఈ మగధ ఏమో ఇక్కడ ఉండేది, బీహార్ దగ్గర ఉండేది. సో సో లాంగ్, బార్డర్ కి దూరంగా ఉండేది. సో ఇట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ ప్లేస్. సెక్యూరిటీ ప్లేస్ మగధ, సెక్యూరిటీ ప్లేస్, బార్డర్స్ కి దూరంగా ఉండేది. నెక్స్ట్ జాగ్రఫికల్ గా ఇంకోటిది ఏంటంటే, అప్పట్లో మనకి గుర్రాలు లేవు అనమాట. నో హార్సెస్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హార్సెస్. హార్సెస్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ పర్షియా. మనకి హార్సెస్ కావాలంటే మనకి హార్సెస్ ని పర్షియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో అవర్ మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ ఎలిఫెంట్రీ. ఎలిఫెంట్రీ మెయిన్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలిఫెంట్రీ. ఎలిఫెంట్రీ Magadha had more infantry. Main strength, more infantry for war purpose. War purpose. ఇన్ఫంట్రీని ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట వార్ పర్పస్. నెక్స్ట్ డైనాసిటీస్. డైనాసిటీస్ ఏం చూస్తాం నెక్స్ట్? డిఫరెంట్ డైనాసిటీస్. హరియాంక, నంద, సునాగ, నంద, మౌర్య. These dynasties, they followed hereditary succession. హెరిడిటరీ సక్సెషన్. ఇప్పుడు హరియాంక డైనాసిటీస్ లో ఫాదర్ తర్వాత కొడుకు, కొడుకు తర్వాత అతని కొడుకు, అట్లా హెరిడిటరీ సక్సెషన్ ద్వారా దేర్ ఇస్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండేది అనమాట. పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ. ఇప్పుడు ఏమన్నా వెల్ఫేర్ వాళ్ళు చేసిన వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే హెరిడిటరీగా కంటిన్యూ చేసేవాళ్ళు. కానీ మిగతా ఇండిపెండెంట్ కింగ్స్ అట్లా ఉండేవి కాదు. మిగతా ఇండిపెండెంట్ కింగ్డమ్స్ ఒక కింగ్ వస్తే నెక్స్ట్ వేరే కింగ్, అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క మొత్తం మారిపోతా ఉండేది. వాళ్ళ వెల్ఫేర్ సిస్టమ్స్ కానీ మొత్తం మారిపోతూ ఉండేది. పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అనేది ఉండేది కాదు. ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ డ్యూ టు హెరిడిటరీ సక్సెషన్, పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఎప్పుడైతే ఉన్నదో, సో దేర్ ఇస్ మగధ ఎంపైర్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్, ఎక్కువ బలపడటం అనేది జరిగింది అనమాట. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం వై మగధ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఎందుకు చదువుకుంటున్నామండి. ఫస్ట్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్. సిచ్యువేటెడ్ నియర్ గంగా యమునా దోప్. అక్కడ ఏంటంటే మనకు అలూవియల్ సాయిల్స్, మినరల్స్ ఎక్కువ, ఫెర్టైల్ సాయిల్ కాబట్టి మనకి మగధ అనేది అక్కడ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ అనేది జరిగింది మిగతా డైనాసిటీస్, మిగతా చిన్న వాటి కంటే. ఎందుకంటే వాటర్ మెయిన్ రిసోర్సెస్ కాబట్టి ఎక్కడైతే వాటర్ ఉంటుందో అక్కడ ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మౌంటైన్స్. We had three capital cities for Magadha: Rajagriha, Girivraja, and Patliputra. These three capital cities are covered by mountains for enemies difficult to enter, and covered by river Soneri. So Patliputra is also called Jaladurga. And borders. This Magadha empire is far away from borders. Next main strength is infantry. We don't have horses. Horses కావాలంటే we used to import from Persia. Next dynasties. Haryanka, Nanda, Sisunaga, Maurya. There is hereditary succession, so there is political stability. So by all reasons, Magadha rose to most prominent. Magadha dynasty rose to most prominent than other dynasties. Next human resources. ఏంటంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. కౌటిల్య ఫ్రమ్ విదర్భ. మనకి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లో మనకి నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా మగధ టైంలో
human resources, great personalities, and great who survived, who made Magadha great. They came from Takshashila University. He is from Vidarbha, student of Takshashila. Student of Takshashila University. మనకి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లో వచ్చే గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ అందరూ తక్షశిల యూనివర్సిటీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళే అనమాట. తక్షశిల యూనివర్సిటీస్ ఈస్ ఏన్షియంట్ లో ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ అనమాట. వరల్డ్స్ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ. ఏన్షియంట్ టైమ్స్ లో ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఏంటిదంటే తక్షశిల యూనివర్సిటీ. తక్షశిల యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన అతనే కౌటిల్య రోట్ అర్థశాస్త్ర. కౌటిల్య డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ కౌటిల్య ఎప్పుడున్నాడంటే నందాస్ టైంలో ఉన్నాడు. నందాస్ టైంలో ఉన్నాడు. డ్యూరింగ్ నందాస్, కౌటిల్య వైల్ స్టడింగ్ రాజనీతి ఇన్ తక్షశిల యూనివర్సిటీ. రాజనీతి అంటే పొలిటికల్ సైన్స్. వైల్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. While Kautilya studying political science, means Rajaniti Shastra in Takshashila University, Alexander invention has taken place during times of Kautilya. Alexander invention to India had taken place. So this Kautilya had seen before his eyes that the foreigners invention to India. So this Kautilya, he went to Nanda's dynasty, Nanda యొక్క kingdom కి వెళ్ళి he tells them that you must take secured them to the borders. ఆ బార్డర్స్ గురించి బాగా సెక్యూర్డ్ గా మీరు ఉండండి, ఎందుకంటే ఫారినర్స్ ఇన్వెన్షన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. దిస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ టు అవర్ మగధా కింగ్డమ్స్ కి, మగధా డైనాసిటీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తాడు కౌటిల్య నందా డైనాసిటీస్ లోకి వెళ్ళి. అప్పుడు వాడు నందా డైనాసిటీస్ లో ధననంద అని ఉంటాడు. నందాస్ లో ధననంద. అతను ఏం చేస్తాడంటే కౌటిల్యాని హ్యూమిలేట్ చేస్తాడు. మీన్స్ కౌటిల్యాన్ని అవమానపరుస్తాడు. Then Kautilya becomes humiliated. And he will make a note that you Nandas, you are not giving any importance, any value to the persons. So I will take off you from this kingdom and will come with new kingdom అని శబ్దం చేస్తాడు కౌటిల్య. మీ యొక్క నందా డైనాసిటీస్ నేను చేసేసి మౌర్య డైనాసిటీస్ లో నేను వస్తానని చెప్పి ఆ కింగ్డమ్ లో శబ్దం చేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే ఇతను ఆల్రెడీ ఏదో మంచితనానికి వెళ్ళి చెప్తాడు. అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్ చూశాడు కాబట్టి తన కళ్ళకు ముందు నందాకు వెళ్ళి ఇలా అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్, ఫారిన్ ఇన్వెన్షన్ జరుగుతుంది, మీరు బార్డర్ సెక్యూరిటీగా ఉంచుకోండి. సో బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కింగ్డమ్ టు బికమ్ మోర్ డెవలప్డ్. సో అతను ఏం చేస్తారంటే కానీ కౌటిల్యాన్ని అవమానపరుస్తారు. సో హ్యూమిలేటెడ్ కౌటిల్య he goes off from Nanda dynasty, promising him, giving a oath that he will see the end of Nandas. అట్లా వెళ్ళిపోతాడు కౌటిల్యుడు. కానీ కౌటిల్య he wrote అర్థశాస్త్ర మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, which tells about Magadha Empire's ruling, how Magadha Empires was ruled. మనం చదువుకున్నాం కదా, అకార్డింగ్ టు కౌటిల్య దేర్ ఆర్ 7 సప్తాంగాస్ అని. అవన్నీ మగధ ఎంపైర్స్ లోకి ఉపయోగపడింది అనమాట. సో కౌటిల్య హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఎవరు? ఫస్ట్ వన్ కౌటిల్య. నెక్స్ట్ జీవక ఎవరంటే డాక్టర్, ఫస్ట్ ఫిజిషియన్. జీవక ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ తక్షశిల యూనివర్సిటీ. He is first physician to Bimbisara. మన హరియాక డైనాసిటీలో ఫస్ట్ ఫౌండర్ ఎవరు వస్తారంటే బింబిసారా వస్తాడు. ఈ బింబిసారాకి ఫిజిషియన్ ఎవరంటే జీవక అనమాట. ఈ జీవక ఈజ్ ఆల్సో డాక్టర్ ఫర్ బుద్ధ. సో
He is also product from Takshashila University. ఈ జీవక తన యొక్క యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు హిస్ మాస్టర్ సేస్ దట్ తన యొక్క దాన్ని ఏమంటారు చివరిలో చేస్తారు కదా, తన యొక్క లాస్ట్ స్టడీస్ లో జీవకాన్ని తన యొక్క మాస్టర్ పంపిస్తాడు. మగధ ఎంపైర్ లో పనికిరాని చెట్టు ఏమైనా ఉంటే తీసుకురామని పంపిస్తాడు. మగధ ఎంపైర్ లో పనికిరాని చెట్టు ఏమన్నా అంటే వైద్యానికి ఉపయోగపడకుండా పనికిరాని చెట్టు కానీ ఏమన్నా ఉంటే తీసుకురామని జీవకాన్ని పంపిస్తాడు. తన యొక్క మాస్టర్ పంపిస్తే జీవక మగధ డైనాసిటీ మొత్తం తిరుగుతాడు. మొత్తం తిరిగి ఫైనల్ గా వెళ్ళి నాకు ఏ మొక్క కనపడలేదు, ఏ చెట్టు కూడా వైద్యానికి ఉపయోగపడని చెట్టు ఏది కనపడలేదని చెప్తాడు తన యొక్క మాస్టర్కి. దెన్ మాస్టర్ జీవకాన్ని ప్రమోట్ చేస్తాడు, డాక్టర్ గా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ప్రకృతిలో ప్రతి చెట్టు కూడా వైద్యానికి ఉపయోగపడేదే అని చెప్తాడు జీవక ఫస్ట్ ఫిజిషియన్ టు బింబిసార. తన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో అది జరుగుద్ది అనమాట. ఫస్ట్ ఫిజిషియన్ టు బింబిసార అండ్ ఈజ్ ఆల్సో డాక్టర్ టు బుద్ధ. సో గ్రేట్ ఫిజిషియన్ వి సీ డ్యూరింగ్ మగధాస్ టైమ్ లో వి ఆల్సో సీ గ్రేట్ ఫిజిషియన్. నెక్స్ట్ we see Asakara. అసాకర ఎవరంటే అజాతశత్రువులో కమాండర్, గ్రేట్ కమాండర్. డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు. అజాతశత్రువు దేనికి సంబంధించినది అంటే హర్యాంక డైనాసిటీలో ఫస్ట్ బింబిసార కదా, బింబిసార కొడుకు అజాతశత్రు టైంలో అసాకర అనే అతను గ్రేట్ కమాండర్ అనమాట. గ్రేట్ కమాండర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్. నెక్స్ట్ పింగళక. గ్రేట్ స్పై అనమాట. స్పై డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు టైమ్స్ లో. గ్రేట్ స్పై అనమాట, గూఢాచారి. స్పై అంటే గూఢాచారి. గ్రేట్ స్పై డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు టైమ్స్, పింగళక. నెక్స్ట్ వి ఆల్సో సి రాక్షస. He belongs to Nanda's time లో. Rakshasa belongs to Nanda, prime minister for Nandas. He is great diplomatic. Well in diplomatic skills అంటే ఇంటర్నల్ అఫైర్స్, ఫారిన్ అఫైర్స్. మనకి ఫారిన్ అఫైర్స్ ఉంటారు కదా, ఫారిన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్, ఫారిన్ అఫైర్స్ అట్లా. గ్రేట్ స్కిల్ ఇన్ ఫారిన్ అఫైర్స్ అనమాట. ఫారిన్ అఫైర్స్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ గురించి, ఫారిన్ అఫైర్స్ గురించి ఈ రాక్షస్ అనే అతను మోర్ ప్రామినెంట్. He belongs to Nandas. He is prime minister for Nandas. Next we also see human resources law. We also see Buddha, Gautam Buddha. He is also during Magadha Empire. Gautam Buddha, Mahavir. They gave great teachings during the time of Magadha Empire. Magadha మనం బుద్ధ చూస్తాం. బుద్ధ ఎప్పుడు కాంటెంపరీ టు హర్యాంకలో బింబిసార రూల్ చేస్తున్నప్పుడు బుద్ధ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు. అప్పుడు బుద్ధ ఈస్ కాంటెంపరీ టు బింబిసార. సో వి సీ
Buddha, Mahavira, and their great teachings during the times of Magadha. During the times of Magadha, and also we see Shudras. We see Shudras. ఈ Shudras కూడా there are very hardworking Shudras. The Shudras also they developed Magadha dynasty, made Magadha dynasty more prominent because they are hardworking. Brahmin domination అనేది తగ్గింది అప్పుడు. మనం చదువుకున్నాం మగధ మహావీర్ వచ్చినాక తర్వాత బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ అనేది తగ్గింది. వాళ్ళు వచ్చిన అసలు మెయిన్ బ్రాహ్మిన్స్ వ్యతిరేకించారు. మగధ, బుద్ధ అండ్ మహావీర దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్. సో ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ తగ్గిందో శూద్రాస్ అనేది ఎక్కువ పనిచేయడం జరిగింది. దేర్ ఆర్ మోర్ హార్డ్ వర్కింగ్ అనమాట వీళ్ళు. శూద్రాస్ హార్డ్ వర్కింగ్. సో దే మేడ్ మగధ డైనాసిటీ మోర్ ప్రామినెంట్. మగధ డైనాసిటీ మోర్ ప్రామినెంట్. ఈ విధంగా మగధ అనేది మోస్ట్ ప్రామినెంట్ కి వెళ్ళింది. అమాంగ్ 16 మహాజనపదాస్ Magadha rose to most prominent one among all independent kingdoms. Magadha rose to most prominent. ఎందుకు? డ్యూ టు జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ అండ్ డైనాసిటీస్ రూల్డ్ బై Magadha అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో ఇట్లా మగధ అనేది మోస్ట్ ప్రామినెంట్ కి వచ్చిందనమాట. ఇది దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్, మగధ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. ఓకే, వన్స్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఎందుకు మోస్ట్ ప్రామినెంట్ కి వచ్చిందంటే జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ లో మనం చూస్తాం. ఫస్ట్ అలూవియల్ సాయిల్, గంగా యమునా దోప్ దగ్గర ఉండదని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మౌంటైన్స్, తర్వాత రివర్స్ తో కవర్ అయింది. పాట్లిపుత్ర ఆల్సో జలదుర్గ. నెక్స్ట్ బార్డర్స్, ఫార్ అవే ఫ్రమ్ బార్డర్స్. ఎలిఫెంట్రీ ఇస్ ద మెయిన్ స్ట్రెంత్ ఫర్ మగధ కింగ్డమ్. నెక్స్ట్ డైనాసిటీస్, హరియాంక, శిశునాగ, నంద, మౌర్య. They well developed Magadha Empire by their hereditary succession. So political stability is there. ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉందో ఆ డైనాసిటీ అనేది స్థిరంగా ఉన్నదన్నమాట. వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. అండ్ ఆల్సో వి సీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లైక్ Kautilya is from Vidarbha. He is also student from Takshashila University. Kautilya had seen before his eyes the Alexander invasion. So Kautilya goes to Nanda dynasties and he gives warning. Atlu cheptaranamata. He gives that border security is important. There is the invasion of foreigners. So you please take care of borders. Then they will insult Kautilya. This Nandas will insult Kautilya, and this humiliated Kautilya will give an oath that he will see the end of Nandas and he will come off. Next, Jivaka is great physician during the time of Magadha Empire. Great physician. He is doctor to Bimbisara. Jivaka, doctor to first physician to Bimbisara and also doctor to Gautam Buddha. So great physician. He is also from Takshashila University. Next, Asakara means great commander during Ajatashatru. Next, Pingala. వీళ్ళందరూ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ అనమాట. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ మగధ ఎంపైర్. పింగళక గ్రేట్ స్పై డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు. స్పై అంటే గూఢచారి. నెక్స్ట్ రాక్షస ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫర్ నందాస్. ఈజ్ వెల్ డెవలప్డ్, వెల్ స్కిల్డ్ ఇన్ డిప్లొమాటిక్ స్కిల్స్, మీన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఫారిన్ అఫైర్స్ లో well skilled అనమాట. దిస్ రాక్షస. అండ్ ఆల్సో వి సీ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ అండ్ మహావీర డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ మగధ ఎంపైర్. అండ్ వి ఆల్సో సీ శూద్రాస్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్. సో వీళ్ళందరూ చేసిన వర్క్ కి మగధ రోజ్ టు మోస్ట్ ప్రామినెంట్ దెన్ అమాంగ్ 16 మహాజనపదాస్. మగధ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ మగధ ఎంపైర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. మగధ ఎంపైర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ప్రామినెంట్ కి వచ్చింది, అసలు ఎలా ఫామ్ అయింది. ఓకే, దిస్ అబౌట్ మగధ ఎంపైర్. నౌ వి సీ ఇంపార్టెంట్ డైనాసిటీస్. మగధలో డైనాసిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇంపార్టెంట్ డైనాసిటీస్ హరియాంక, శిశునాగ, నంద, మౌర్య. సో ఈ డైనాసిటీస్ లో రూల్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం. నౌ వి స్టడీ మగధ ఎంపైర్స్ పాలిటీ. ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ రూల్డ్ మగధ డైనాసిటీ గురించి చదువుకుంటాం.
ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ డైనాసిటీస్, ఈ డైనాసిటీస్ లో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ గురించి చదువుకుంటాం. మగధ ఎంపైర్ ని ఎవరు రూల్ చేశారు? ఫస్ట్ మనం చదువుకున్నాం హర్యాంక డైనాసిటీ. నెక్స్ట్ శిశునాగ, నంద, మౌర్య. మగధ డైనాసిటీస్ ని ఈ ఫోర్ కింగ్డమ్స్ రూల్ చేస్తాయి అన్నమాట. మగధాని 4 కింగ్డమ్స్ రూల్ చేస్తాయి. ఫస్ట్ హర్యాంక డైనాసిటీ, నెక్స్ట్ శిశునాగ, నెక్స్ట్ నంద, నెక్స్ట్ మౌర్య. ఈ 4 డైనాసిటీస్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మగధ బీహార్ ని రూల్ చేస్తాయి అన్నమాట. మగధ ఎంపైర్ ని రూల్ చేస్తాయి. సో ఈ హర్యాంకలో ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్, శిశునాగ, నంద, వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ గురించి చదువుకుంటాం మనం. ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ గురించి, వాళ్ళకి గొప్పతనాన్ని గురించి చదువుకుంటాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్, ఇప్పటివరకు మనం చదువుకున్నది అసలు ఎట్లా ఫామ్ అయింది మగధ ఎంపైర్, సప్తాంగాస్ ద్వారా స్టేట్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది, మహాజనపదాస్ ఎట్లా ఫామ్ అయినాయి చదువుకున్నాం. సో మహాజనపదాస్ లో మగధ అనేది వచ్చింది మోస్ట్ ప్రామినెంట్ అని చదువుకున్నాం. ఆ మగధ ఎంపైర్ మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఎందుకైందో కూడా చదువుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చదువుకున్నాం. జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్, డైనాసిటీస్, అట్లా హ్యూమన్ రిసోర్స్ ద్వారా ఆ 16 మహాజనపదాస్ లో మగధ ప్రామినెంట్ అయింది అని చదువుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ మగధాన్ రూల్ చేసిన కింగ్స్ ఎవరు, డైనాసిటీస్ కింగ్డమ్స్ లో రూల్ చేసిన కింగ్స్ ఎవరి గురించి మనం చదువుకుంటాం. కింగ్స్ గురించి ఫస్ట్ హర్యాంక డైనాసిటీ. ఫౌండర్ ఎవరంటే బింబిసార. హర్యాంక డైనాసిటీ ఫస్ట్ కింగ్ ఎవరు? హర్యాంక డైనాసిటీకి బింబిసార ఫౌండర్. ఈ మ్యారీడ్, హీఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ శ్రేణిక. ఇతను ఇంకో పేరు ఉందండి, ఇంకో నేమ్ ఉంది, ఆల్సో కాల్డ్ శ్రేణిక. బింబిసార is also called Srenika. He married sister of Prasanajit. He married sister of King Prasanajit of Kosala. He married sister of King Prasanajit of Kosala. He got Kasi as dowry. He is contemporary టు బుద్ధ ఉన్న టైమ్స్ లో మన బింబిసార కూడా ఉన్నాడు. కాంటెంపరీ టు బుద్ధ. అజాతశత్రు. ఫస్ట్ మనం హర్యాంక డైనాసిటీ గురించి చదువుకుంటున్నామండి. హర్యాంక డైనాసిటీలో ఫస్ట్ కింగ్ బింబిసార. ఈజ్ ద ఫౌండర్. బింబిసార ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ శ్రేణిక. He married sister of King Prasanajit of Kosala. Next, he got Kasi as dowry. He is contemporary to Buddha. బుద్ధ ఉన్న టైమ్స్ లో కూడా మన బింబిసార ఉన్నాడు. కాంటెంపరీ టు బుద్ధ. హీ వాస్ కిల్డ్ బై హిస్ సన్ అజాతశత్రు. దీని యొక్క కొడుకు అజాతశత్రు ఇతను చంపి రాజు అవుతాడు. అజాతశత్రు బింబిసారాన్ని చంపేసి రాజు అవుతాడు. నెక్స్ట్ అజాతశత్రు.
అజాతశత్రు. గ్రేటెస్ట్ అమంగ్ హర్యాంక డైనాసిటీస్. హర్యాంక డైనాసిటీస్ లో గ్రేట్ కింగ్ ఎవరంటే అజాతశత్రు. గ్రేటెస్ట్ అమంగ్ హర్యాంక డైనాసిటీ. డ్యూరింగ్ హిస్ టైమ్, డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు టైమ్స్, maximum expansion, maximum military expansion, military and territorial expansion. మిలిటరీ అండ్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ మాక్సిమం జరిగిందనమాట డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు. మగధ ఎంపైర్ హ్యాడ్ ఇట్స్ మాక్సిమం ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ మిలిటరీ అండ్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. మాక్సిమం జరిగింది ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఆ కింగ్డమ్ లో ఎక్స్పాన్షన్, సిటీ యొక్క దాని కింగ్డమ్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువ జరిగింది. ఇప్పుడు అజాతశత్రు టైమ్స్ లో బోత్ మిలిటరీ అండ్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కువ జరిగింది. డ్యూరింగ్ అజాతశత్రు టైమ్స్ he conquered Ajanta, Vatsa, Vriji. He conquered Ajanta, Vatsa, Vriji. ఇట్లా స్మాల్ కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి కదా, స్మాల్ కింగ్డమ్స్ కూడా కాంకర్ చేసుకున్నాడు ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పాన్షన్. మనం చదువుకున్నాం కదా, చాలా మహాజనపదాస్ అంటే 16 మహాజనపదాస్ ఉన్నాయి. 16 ఉన్నాయి. ఆ 16 లో చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదా, అజంతా, వత్స, బ్రిడ్జి, వాటిలన్నిటిని కాంకర్ చేసుకున్నాడు, వాటిలన్నిటిని ఆక్రమించేశాడు. సో డ్యూరింగ్ ద అజాతశత్రు మిలిటరీ అండ్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మాక్సిమం జరిగింది. ఈ కాంకర్డ్ అజంతా, వత్స, బ్రిడ్జి, స్మాల్ కింగ్డమ్స్. లేటర్ he came to power by killing his father. అజాతశత్రు came to power by killing his father. మనం చదువుకున్నాం బింబిసారాలో. he was killed by his son అజాతశత్రు came by killing his father. later he converts into Buddhism. మనం చదువుకున్నాం ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ స్పాన్సర్ ఎవరో. ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ స్పాన్సర్ అజాతశత్రు. మనం బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ లో మనం చదువుకున్నాం ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ స్పాన్సర్ ఎవరంటే అజాతశత్రు. ఎప్పుడు తన యొక్క బుద్ధిజంలో కన్వర్ట్ అవుతాడు. బుద్ధుడు చనిపోయినాక స్పాన్సర్ చేస్తాడు. బుద్ధుడు చనిపోయే ముందు ఇతను బుద్ధిజంలోకి మారతాడు. తన యొక్క తండ్రిని చంపిన బాధతో వెళ్ళి బుద్ధుడి యొక్క కాళ్ళ మీద పడి తను బుద్ధిజం తీసుకుంటాడు అండ్ ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ కి స్పాన్సర్ చేస్తాడు. సో హరియాంకలో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ గురించి మనం చదువుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ 1 బింబిసారా అండ్ అజాతశత్రు. ఇంపార్టెంట్ అంటే ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ మనం చదువుకుంటాం. మనం ఎక్కువ రాజుల గురించి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ అవసరం లేదు. మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ పొలిటికల్ గా, ఎకానమిక్ గా, ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అవన్నీ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ బిట్స్, అందులోనే ఎక్కువ మనకు బిట్స్ వస్తాయి. ఈ పాలిటీలో మనకి ఎక్కువ రావన్నమాట. సో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ మనం చదువుకుంటున్నాం. బింబిసారా. ఇప్పుడు హరియాంక డైనాసిటీలో ఫస్ట్ బింబిసారా ఫస్ట్ కింగ్ ఫౌండర్, ఆల్సో కాల్డ్ శ్రేణిక. బింబిసారా is also called Srenika. He married sister of King Prasanajit of Kosala. He got Kasi as dowry. He is contemporary to Buddha. బుద్ధుడు ఉన్న టైంలో బింబిసారా ఉన్నాడు. He was killed by his అజాతశత్రు. నెక్స్ట్ అజాతశత్రు గ్రేటెస్ట్. అజాతశత్రు ఉన్న టైంలో ఈ మగధ బీహార్ ఎంపైర్ అనేది మాక్సిమం ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. ఇన్ మిలిటరీ అండ్ ఆల్సో ఇన్ టెరిటోరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. ఈ కాంకర్డ్ అజంతా, వత్స, బ్రిడ్జి అనే స్మాల్ మహాజనపదాస్, చిన్న మహాజనపదాస్ కూడా అన్ని కాంకర్ చేసుకున్నాడు. లేటర్ హీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బుద్ధిజం అండ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ కి స్పాన్సర్ టు ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్. సో ఇట్లా హెరిడిటరీ ఒక తండ్రి తర్వాత కొడుకు అట్లా హెరిడిటరీ అట్లా రావటం వల్ల పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ అనేది జరిగింది అనమాట మగధ ఎంపైర్ లో. నెక్స్ట్ శిశునాగా.
నెక్స్ట్ శిశునాగ. నెక్స్ట్ శిశునాగ డైనాసిటీ అండి. మగధ ఎంపైర్ లో హర్యాంక డైనాసిటీ తర్వాత వచ్చింది ఎవరంటే శిశునాగ డైనాసిటీ. శిశునాగ డైనాసిటీ ఫౌండర్ శిశునాగ. శిశునాగ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ శిశునాగ విసి కాలా అశోక్. We know that Kala Ashok sponsored for సెకండ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్. మనం బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ లో చదువుకున్నాం. స్పాన్సర్ ఫర్ సెకండ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ కాలా అశోక్ అని మనం చదువుకున్నాం. ఈ బిలాంగ్స్ టు శిశునాగ డైనాసిటీ కాలా అశోక్. ఈ ఫౌండర్ ఎవరంటే శిశునాగ. నెక్స్ట్ విసి నందాస్. అబౌట్ నందాస్. నందాస్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్ ఎవరంటే మహాపద్మనంద. నందాస్ లో గ్రేటెస్ట్ కింగ్ ఇన్ నందాస్ ఈస్ మహాపద్మనంద. గ్రేటెస్ట్ అమంగ్ నందాస్, మహాపద్మనంద. ఈ ఫాదర్ ఎవరంటే ఫాదర్ ఉగ్రసేన. ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఫాదర్ ఉగ్రసేన. ఈ మహాపద్మనంద గ్రేటెస్ట్ ఇన్ నందాస్ లో. He conquered Kalinga. even before Samrat Ashok conquered Kalinga. మనం నెక్స్ట్ మౌర్యాస్ లో సామ్రాట్ అశోక్ వస్తాడు. సామ్రాట్ అశోక్ కళింగ వార్ చేస్తాడు. కళింగ వార్ చేసి గెలుస్తాడు. తన యొక్క లైఫ్ ని మారుస్తుంది అనమాట. సామ్రాట్ అశోక్ లైఫ్ చేంజ్ చేసేది కళింగ వార్. ఆ కళింగాస్ ని నందలో మహాపద్మనంద ముందుగానే కళింగాస్ ని ఒకసారి ఓడిస్తాడు. ఫస్ట్ ఈ కాంకర్డ్ కళింగ ఈవెన్ బిఫోర్ సామ్రాట్ అశోక్ కాంకర్డ్ కళింగ. ఈవెన్ బిఫోర్ అశోక్. అలాగే దిస్ నందాస్ ఆర్ శూద్రాస్. ఫస్ట్ known Shudra king in Indian history. ఎవరంటే మహాపద్మనంద. ఫస్ట్ నోన్ శూద్ర కింగ్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈస్ మహాపద్మనంద. ఈ మహాపద్మనంద టైమ్స్ లో అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్ జరిగింది. మనం చూసాం అదే టైంలో కౌటిల్య స్టడీయింగ్ పొలిటికల్ సైన్స్, రాజనీతి శాస్త్రి ఇన్ తక్షశిల యూనివర్సిటీ. ఎప్పుడు మహాపద్మనంద రూల్ చేస్తున్నప్పుడు. సో కౌటిల్య హ్యాడ్ సీన్ బిఫోర్ he says Alexander invention. So during Mahapadmananda times, Alexander invention had taken place. ఆ టైంలో అలెగ్జాండర్ హ్యాడ్ నో గట్స్ టు క్రాస్ ఈవెన్ ద రివర్ జీలం. ఎందుకంటే గ్రేటెస్ట్ మహాపద్మనంద గ్రేటెస్ట్ అన్నమాట. అలెగ్జాండర్ కూడా భయం
మహాపద్మనంద అంటే. అలెగ్జాండర్ కూడా భయమే. అలెగ్జాండర్ నో గట్స్. మన ఇండియన్ కింగ్ చూసి అసలు గట్స్ లేవు. నో గట్స్ ఈవెన్ టు క్రాస్ రివర్ జీలం దాటి ఇండియాలోకి లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి గట్స్ లేవు అలెగ్జాండర్కి. ఎందుకు? మహాపద్మనంద అంటే అంత భయం. గ్రేటెస్ట్ అన్నమాట. మహాపద్మనంద గ్రేటెస్ట్, ఫస్ట్ నోన్ శూద్ర కింగ్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ, గ్రేటెస్ట్ అన్నమాట. సో ఇట్లా అలెగ్జాండర్ రావడం అనేది కౌటిల్యుడు చూస్తాడు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మహాపద్మనంద విసి ధననంద. మహాపద్మనంద తర్వాత నవనందాస్. ఆఫ్టర్ మహాపద్మనంద నవనందాస్, నైన్ కింగ్స్ రూల్ చేస్తారు. నవనందాస్ ఎల్డెస్ట్ అమాంగ్ ఎల్డర్ అమాంగ్ నవనందాస్. నవ అంటే 9. మహాపద్మనంద తర్వాత 9 మంది పరిపాలిస్తారు నందా డైనాసిటీ. 9 మంది, 9 కింగ్స్, 9 నందాస్. దిస్ 9 నందాస్ ఆర్ కాల్డ్ నవనందాస్. అమాంగ్ నవనందాస్ ఎల్డర్ వన్ is ధననంద. సో డ్యూరింగ్ ధననంద టైమ్స్ కౌటిల్య వస్తాడు. మహాపద్మనంద టైంలో హీస్ స్టూడెంట్ ఇన్ రాజనీతి, స్టడింగ్ రాజనీతి శాస్త్రి ఇన్ తక్షశిల యూనివర్సిటీ. ఆఫ్టర్ మహాపద్మనంద ధననంద టైమ్స్ లో కౌటిల్య వస్తాడు. కౌటిల్య వచ్చి ఐ హ్యాడ్ సీన్ దట్ అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్ హ్యాడ్ టేకింగ్ ప్లేస్. అతను చూశాడు కదా, తన కళ్ళ ముందే చూశాడు అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్. సో యూ ధననంద, యు ఆర్ నాట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ యువర్ ఫాదర్ Mahapadmananda. During the times of Mahapadmananda, even Alexander had no guts to cross river Jhelum and enter into India. But you are not so efficient. You son of Mahapadmananda, son Dhanananda, you are not so efficient like your father. So please take care of security. Please take care of borders security. And so this said by Kautilya to Dhanananda. Then this Dhanananda, they insulted Kautilya and they sent away Kautilya. This humiliated Kautilya went away, seeing that he will see the end of Nandas. So ఇట్లా ఈ ధననంద టైమ్స్ లో కౌటిల్య వస్తాడు అనమాట. ధననంద టైమ్స్ లో కౌటిల్య వచ్చి ఇంకా వార్నింగ్ ఇచ్చి తన యొక్క ప్రామిస్ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. వీ విల్ సీ ద ఎండ్ ఆఫ్ నందాస్ అండ్ హీ విల్ బ్రింగ్ మౌర్యస్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నందాస్ టైంలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్ అనేది జరిగింది. అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్ హ్యాడ్ టేకెన్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ నందాస్ టైం. ఫస్ట్ నోన్ శూద్ర కింగ్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ, మహాపద్మనంద. ఓకే, ఇది నందాస్ గురించి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ నందాస్. నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ అబౌట్ మౌర్యలో ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ గురించి. నౌ వీ విల్ సీ అబౌట్ మౌర్య. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నందాస్ లో గ్రేటెస్ట్ మహాపద్మనంద తర్వాత నవనందాస్ వస్తారు. నవనందాస్ లో ఎల్డెస్ట్ ధననంద. నౌ వి సీ మౌర్యుల గురించి చదువుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇన్ మౌర్యాస్ చంద్రగుప్త మౌర్య. ఫస్ట్ కింగ్ ఇన్ మౌర్య చంద్రగుప్త మౌర్య. ఇక్కడ ధననంద టైమ్స్ లో కౌటిల్యుడు ఏం చేస్తాడు, నందాస్ యొక్క ఎండ్ చూస్తారు. మౌర్యస్, హీ విల్ కమ్ విత్ మౌర్యస్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు కదా. సో చంద్రగుప్త మౌర్య కేమ్ టు పవర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కౌటిల్య. చంద్రగుప్త మౌర్య విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కౌటిల్య పవర్కి వస్తాడు. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కౌటిల్య. చంద్రగుప్త మౌర్య ఫౌండర్, గ్రేటెస్ట్ ఎంపైర్.
in Indian history. First greatest empire in Indian history, Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya important అండి. ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఇతను కౌటిల్య యొక్క హెల్ప్ తో తన యొక్క డైనాసిటీ, మౌర్య డైనాసిటీని ఫామ్ చేస్తాడు. నందాస్ ఎండ్ అయిపోతారు. సో ఫౌండర్, ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ, చంద్రగుప్త మౌర్య. సో అకార్డింగ్ టు గ్రీక్ హిస్టోరియన్స్, ఎవరంటే ఏం చెప్తారంటే, గ్రీక్ హిస్టోరియన్స్ స్ట్రాబో, అకార్డింగ్ టు గ్రీక్ హిస్టోరియన్స్, they say that Chandragupta Maurya had liberated entire North India. With 6 lakh army. According to Greek historians, Strabo, Pliny. కాదు. Okay, according to Greek historians, Strabo, Chandragupta Maurya liberated entire North India with 6 lakh army. 6 lakh army. He makes the military expansion. This Strabo, he talks about Chandragupta Maurya's military and army administration. Maurya's military and army administration గురించి గ్రీక్ హిస్టోరియన్స్ మాట్లాడతారు. ఎవరంటే స్ట్రాబో అండ్ ఇంకో ఉన్నారండి, చెప్తాను. Justin. According to Strabo and Justin, Chandragupta Maurya liberated entire North India with 6 lakh army. Mauryans యొక్క మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, చంద్రగుప్త మౌర్య యొక్క మిలిటరీ అండ్ ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ గురించి ఈ స్ట్రాబో అండ్ జస్టిన్ మాట్లాడతారు. అండ్ ఆల్సో డ్యూరింగ్ చంద్రగుప్త టైమ్స్ అలెగ్జాండర్ ఆల్రెడీ రాలేకపోయాడు కదా. నందాస్ టైంలో అలెగ్జాండర్ ఇన్వెన్షన్ చేశాడు, కానీ మహాపద్మనందాకి భయపడి వెళ్ళిపోతాడు. అలెగ్జాండర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, అలెగ్జాండర్ sends his representative. Alexander's representative by name called Seleucus Nicator. తిన్న పంపిస్తాడు. అలెగ్జాండర్ ఎవరిని పంపిస్తాడు? సెల్యూకస్ నికేటర్ని పంపిస్తాడు చంద్రగుప్త మౌర్య మీదకి యుద్ధానికి, చంద్రగుప్త మౌర్యానికి. సో దిస్ చంద్రగుప్త మౌర్య defeats Seleucus Nicator. and treaty is formed between Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya, and it's called first treaty in Indian history between native king and foreigner.
నేటివ్ కింగ్ అండ్ ఫారినర్. ఫస్ట్ ట్రీటీ అన్నమాట. అలెగ్జాండర్ ఎవరిని పంపిస్తాడు? తన యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ సెలికస్ నికేటర్ పంపిస్తాడు చంద్రగుప్త మౌర్యకి. చంద్రగుప్త మౌర్య మీదకి సెలికస్ నికేటర్ పంపించినప్పుడు చంద్రగుప్త మౌర్య డిఫీట్స్ ది సెలికస్ నికేటర్ అండ్ ఏ ట్రీటీ ఈస్ ఫార్మ్డ్. అంటే ఇద్దరు ఒక రాజీకి వస్తారు. ట్రీటీ అంటే ఏంటంటే రాజీ పట్టం అనమాట. ఇద్దరు రాజీ పట్టం. వాళ్ళు ఫారినర్స్ ఎప్పుడు ఓడిపోయినా సరే ఒక ట్రీటీకి వస్తారు. తర్వాత మీరు మోడర్న్ ఇండియాలో కూడా చూడండి, ఫారినర్స్ ఓడిపోతే మాత్రం ఒక ట్రీటీకి వస్తారు ఎక్కువ. అంటే ఒక సంధికి వస్తారు, ఒక రాజీకి వస్తారు. అదే మనోళ్ళు ఓడిపోతే మాత్రం మన రాజ్యాన్ని వాళ్ళు తీసేసుకుని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి ఫిక్డ్ మైండెడ్ ఫారినర్స్. సో ట్రీటీ, ఫస్ట్ ట్రీటీ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ బిట్వీన్ నేటివ్ కింగ్ అండ్ ఫారినర్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే బిట్వీన్ సెలికస్ నికేటర్ అండ్ చంద్రగుప్త మౌర్య. ఫస్ట్ ట్రీటీ. ఇట్లా సెలికస్ నికేటర్ ఓడిపోతాడు. సో డ్యూ టు టోకెన్ ఆఫ్ హిస్ రెస్పెక్ట్ టు చంద్రగుప్త మౌర్య, సెలికస్ నికేటర్ sends Megasthenes to court of Chandragupta Maurya. To court of Chandragupta. Seleucus sends Megasthenes to court of Chandragupta Maurya. Megasthenes మనకు తెలుసు. Megasthenes wrote Indica. అది మనం తర్వాత చదువుకుంటాం. Megasthenes wrote Indica. So Seleucus sends Megasthenes to court of చంద్రగుప్త మౌర్య. ఎందుకు పంపించాడంటే ట్రీటీలో సంధిలో భాగం అనమాట. ట్రీటీలో ఫస్ట్ ట్రీటీ బిట్వీన్ ఇండియన్ అండ్ నేటివ్ హిస్టరీ బిట్వీన్ చంద్రగుప్త మౌర్య అండ్ సెలికస్ నికేటర్. సో సెలికస్ నికేటర్, డ్యూ టు టోకెన్ ఆఫ్ హిస్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ చంద్రగుప్త మౌర్య, హీ సెండ్స్ Megasthenes, a foreign ambassador to court of చంద్రగుప్త మౌర్య. Megasthenes ఎవరి కోర్టుకి విజిట్ చేశాడు అని వస్తుందండి బిట్. మామూలుగా ఇంతకుముందు బిట్స్ లో Megasthenes ఈస్ అంబాసిడర్ టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త. అట్లాగే నెక్స్ట్ చంద్రగుప్త ఆల్సో కాంకర్డ్ సౌరాష్ట్ర మీన్స్ గుజరాత్. చంద్రగుప్త ఆల్సో కాంకర్డ్ సౌరాష్ట్ర. మనం చదువుకున్నాం చంద్రగుప్త లిబరేటెడ్ అంటే నార్త్ ఇండియా 6 lakh ఆర్మీ. తర్వాత ఇంకెవరిని ఓడిస్తాడు? అలెగ్జాండర్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ సెలికస్ నికేటర్ని కూడా ఓడిస్తాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. అట్లాగే చంద్రగుప్త ఆల్సో కాంకర్డ్ సౌరాష్ట్ర ఇన్ గుజరాత్. దిస్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇది ఎట్లా తెలుస్తుందంటే మెన్షన్డ్ ఇన్ ఇతను సౌరాష్ట్రాన్ని కాంకర్ చేశాడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. అది ఎక్కడ ఉందంటే మెన్షన్డ్ ఇన్ జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్. జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ గివెన్ బై రుద్రదామన్. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు గుజరాత్ ని సౌరాష్ట్రాన్ని కాంకర్ చేశాడు అని మనం ఎక్కడ చూసామంటే జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ లో చూస్తాం. ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఒక రాతి పలక మీద వాళ్ళు రాసినవి అనమాట. అప్పట్లో టెక్స్ట్ బుక్స్ అట్లేవు కదా, రాతి పలక మీద చెక్కినవి, ఎంగ్రేవ్డ్ ఆన్ స్టోన్ ఇన్స్క్రిప్షన్.
This on Junagadh inscription. That inscription is called Junagadh inscription given by Rudradaman. This Rudradaman belongs to Sekas. Belongs to Sekas. Sekas king. వీళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారంటే వీళ్ళు నెక్స్ట్ మౌర్యన్స్ తర్వాత పోస్ట్ మౌర్యన్ టైమ్స్, పోస్ట్ మౌర్యన్ కింగ్. మౌర్యన్స్ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు సెకాస్. ఈ సెకాస్ లో మౌర్యన్స్ తర్వాత వచ్చిన కింగ్, పోస్ట్ మౌర్యన్ కింగ్ ఎవరు? సెకాస్. ఈ సెకాస్ లో రుద్రదామన్. ఈ రుద్రదామన్ he gives Junagadh inscription. In this Junagadh inscription, Rudradaman says that Chandragupta Maurya conquered Gujarat. Chandragupta Maurya conquered Gujarat. In this inscription, he also tells that Evaru Rudradaman. Rudradaman also tells that Chandragupta appointed governor called appointed governor Pushyagupta for Saurashtra. After Chandragupta Maurya conquering Gujarat, Chandragupta appointed governor called Pushyagupta for Saurashtra. This was ఇది ఎక్కడ చూసామంటే జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ లో మనం చూస్తాం. జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ లో this Pushyagupta constructed Sudarshan Lake. Pushyagupta constructed Sudarshan Lake. ఈ సుదర్శన్ లేక్ ని మనం మళ్ళీ కాకతీయస్ లో ఒకసారి రెఫరెన్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ కాకతీయస్ లో అక్కడ ఉన్న రాజు మళ్ళీ దీన్ని రెనోవేట్ చేస్తాడు. అది మళ్ళీ మనం చూస్తాం తర్వాత. సుదర్శన్ లేక్ మళ్ళీ మనకు వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో, మళ్ళీ మనకు వస్తుంది సుదర్శన్ లేక్. ఇది ఇంపార్టెంట్ జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కువగా వచ్చేది జోనాగఢ్ ఇన్స్క్రిప్షన్. మనం చదువుకున్నాం చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఈ కాన్కర్డ్ గుజరాత్, సౌరాష్ట్ర. This was mentioned in Junagadh inscription. Junagadh inscription was given by Rudradaman. Rudradaman belongs to post-Mauryan king. That is, he is king of Sekas king. So in Junagadh inscription, this Junagadh inscription tells that Chandragupta Maurya appointed. Junagadh inscription మొత్తం రాసింది రుద్రదామనే. అందులో ఇంకేం చెప్తాడంటే Chandragupta Maurya appointed governor for Saurashtra, Gujarat. Governor name Pushyagupta. Governor by name Pushyagupta for Saurashtra. This Pushyagupta constructed Sudarshan Lake. Next this Chandragupta Maurya. ఇంకా మనం చంద్రగుప్త మౌర్య గురించి చదువుకుంటున్నాం అండి, ఇంకా అవ్వలేదు. చంద్రగుప్త మౌర్య. దిస్ చంద్రగుప్త మౌర్య గవర్నెన్స్. చంద్రగుప్త మౌర్య గవర్నెన్స్ ఎట్లా ఉండేది? చంద్రగుప్త గవర్నెన్స్. Chandragupta Maurya governance. He treated his dynasty people as his own children. Parental kinship. His governance ఎట్లా ఉండేదంటే parental kinship and welfare programs. Chandragupta Maurya governance ఎట్లా ఉండేదంటే parental kinship. He used to treat people in his kingdom as his own children. తన యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజల్ని తన యొక్క సొంత పిల్లలుగా చూసుకునేవాడు. He used to treat the people in his kingdom as his own people. And he also implemented many welfare programs. Chandragupta Maurya. Parental kinship and welfare programs. ఇది గవర్నెన్స్. చంద్రగుప్త మౌర్య యొక్క గవర్నెన్స్.
Next, after Chandragupta Maurya, finally in his last stage, Chandragupta Maurya is converted to Buddhism. Chandragupta Maurya is converted to Buddhism. Chandragupta Maurya is converted to Buddhism by మనం చదువుకున్నాం. Chandragupta Maurya is converted to Buddhism by Bhadrabahu. మనం చదువుకున్నాం చంద్రగుప్త మౌర్యుడు when Bhadrabahu and his followers are going to south, మనం జైనిజం చదువుకునేటప్పుడు మగధాలో there is severe famine in Magadha and some of the Jain followers called Bhadrabahu and his followers, they went to south to శ్రావణ బెలగోళ అనుకున్నాం. అప్పుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు he left his throne and he gave his throne to his son Bindusara, and he followed Bindusara and his followers, and he also went to శ్రావణ బెలగోళ south in Karnataka, and there he performed Sallekana Vrata, means fast unto death. Sallekana Vrata, and died in శ్రావణ బెలగోళ. So శ్రావణ బెలగోళ is also called Chandragiri because Chandragupta Maurya, in the token of his name Chandragupta Maurya, the శ్రావణ బెలగోళ is also called Chandragiri. మనం చదువుకున్నాం జైనిజంలో. So Buddhism was converted to Buddhism by Bhadrabahu. Converted to Buddhism by Bhadrabahu, and he dies at శ్రావణ బెలగోళ by performing Sallekana. Died at శ్రావణ బెలగోళ by Sallekana. by Sallekana Vrata. ఓకేనండి, ఇది ఆ సల్లేఖం వ్రత చేస్తూ శ్రావణ బెలగోళలో చనిపోతాడు. సో శ్రావణ బెలగోళ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ Chandragiri on token of his name Chandragupta Maurya. So this is about Chandragupta Maurya. Important bits Chandragupta Maurya. Once I am repeating Chandragupta Maurya, with the help of Kautilya, Chandragupta Maurya came to power. After Nandas తర్వాత నందాస్లో అలెగ్జాండర్ వచ్చినప్పుడు మహాపద్మనందకి భయపడి అలెగ్జాండర్ రాలేకపోతాడు. అలెగ్జాండర్ హ్యాడ్ నో గట్స్ టు క్రాస్ ద రివర్ జీలం. సో చంద్రగుప్త మౌర్యలో ఏం చేస్తాడంటే ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఆ గ్రీక్ హిస్టోరియన్స్ స్ట్రాబో అండ్ జస్టిన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే చంద్రగుప్త మౌర్య లిబరేటెడ్ ఎంటైర్ నార్త్ ఇండియా విత్ 6 lakh ఆర్మీ. ఇది మళ్ళీ వస్తుందండి, 6 lakh ఆర్మీ. తర్వాత మౌర్యస్ యొక్క మిలిటరీ అండ్ ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ గురించి స్ట్రాబో అండ్ జస్టిన్స్ మాట్లాడతారు, ఈ చంద్రగుప్త మౌర్య యొక్క మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ గురించి. సో అలెగ్జాండర్ ఈసారి ఎవరిని పంపిస్తాడంటే తన యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ సెలికస్ నికేటర్ని పంపిస్తాడు చంద్రగుప్త మౌర్య మీదకి. సో సెలికస్ నికేటర్ will also be defeated by Chandragupta Maurya. సెలికస్ నికేటర్ కూడా ఓడిపోతాడు. సో a treaty is formed between Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya. A treaty is formed. That is the first treaty in Indian history. Between native king and foreigner. First treaty అంటే మీకు ఏం గుర్తు రావాలంటే between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator. So on token of respect towards Chandragupta Maurya, ఓడిపోయాడు కదా, సో ఏం చేస్తాడంటే ట్రీటీలో భాగంగా చంద్రగుప్త మౌర్యుడి మీద అభిమానంతో he sends Megasthenes, an ambassador, Greek ambassador to court of Chandragupta Maurya. Seleucus sent Megasthenes. అప్పుడే మెగస్థెనీస్ ఇండికా రాస్తాడు. మనం ఇండికా రాసాడని మనం చదువుకున్నాం ఇంతకు ముందు క్లాస్లో. సో ఆ ఇండికాలో ఏం రాశాడు అనేది నేను ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ అవర్ లో వస్తుంది. మెగస్థెనీస్ ఇండికాలో ఏం రాశాడని. సో మెగస్థెనీస్ ఇండికా రాయటానికి కారణం మెగస్థెనీస్ ని సెలికస్ నికేటర్ మెగస్థెనీస్ ని చంద్రగుప్త మౌర్యకి పంపిస్తాడు. అంబాసిడర్ మెగస్థెనీస్ టు చంద్రగుప్త మౌర్య.
సో ఈ మనం ఇక్కడ మౌర్యాలో మగధాలో చూసినదంతా తనకి పుస్తకంలో రాస్తాడు. మగధాలో రాజులు తన పరిపాలన విధానం చూసిన మొత్తం ఆ ఇండికా పుస్తకంలో రాశాడు. ఈ రైట్స్ ఇండికా. సో అది ఇండికా అనేది మనకి అట్లా మెగస్తనీస్ ద్వారా వచ్చింది. ఈ మెగస్తనీస్ ఎందుకు వచ్చాడు? సెల్యూకస్ నికేటర్ ఓడిపోవటం వల్ల. సెల్యూకస్ నికేటర్ ఓడిపోవటం వల్ల ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ ట్రీటీ బిట్వీన్ ఫారినర్ అండ్ నేటివ్ కింగ్. ఈ సెల్యూకస్ నికేటర్ ఓడిపోవడానికి కారణం అలెగ్జాండర్ పంపిస్తాడు. సో అట్లా మనకి ఫైనల్ ఏమొచ్చింది? ఇండికా అనే బుక్ వచ్చింది మెగస్తనీస్ నుంచి. నెక్స్ట్ చంద్రగుప్త మౌర్య. He also conquered Saurashtra. That is Gujarat. That is mentioned in Junagadh inscription. Given by Rudradaman. Rudradaman is Seka's king. One of the Seka's greatest king in post-Mauryan kings. Maurya తర్వాత వస్తారు Sekas. And in Junagadh inscription, Rudradaman also says that this Chandragupta Maurya appointed Pushyagupta as governor to Saurashtra. This Pushyagupta constructed Sudarshan Lake. Next, Chandragupta governance. Chandragupta's governance is parental kinship. He used to treat his people in his kingdom as his own children, and also he implemented many welfare programs. And finally Chandragupta Maurya, in his last times, he is converted into Buddhism by Bhadrabahu and his followers. And he followed Bhadrabahu. And when he listened that Bhadrabahu is going to south, he left his throne. He left his throne, and he gives his throne to his son Bindusara, and he follows Bhadrabahu. He followed Bhadrabahu and his followers, and all of them went to Shravanbelagola in Karnataka. And there he performed Sallekana. Sallekana means fast unto death. Atla fast unto death చేసి చనిపోతాడు. వాళ్ళకి జైన్స్ యొక్క బిలీఫ్ ఏంటంటే సల్లేఖన వ్రతం చేస్తే they will conquer death and they will get some external powers అని వాళ్ళ యొక్క బిలీఫ్. సో by performing Sallekana Vrata, Chandragupta Maurya died at Shravanbelagola. Is also called Chandragiri, located in Karnataka. This is about Chandragupta Maurya. Next, we see son of Chandragupta Maurya, Bindusara. Next, we see about Bindusara, son of Chandragupta Maurya. Okay, unko point undandi. Chandragupta Maurya also took the titles Devanam Priya and Priyadarshi. Even before Ashoka took the titles. మనం దేవనం ప్రియ అండ్ ప్రియదర్శి అనే టైటిల్స్ ని ఓన్లీ అశోక్ సంబంధించినవి అనుకుంటాం. అశోక ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ దేవనాం ప్రియ అండ్ ప్రియదర్శి ఇన్ ఆల్ హిస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సామ్రాట్ అశోక్ రివీల్ రాసిన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లో అన్నిటిలో అశోక ఈజ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ దేవనాం ప్రియ అండ్ ప్రియదర్శి. మనం దేవనాం ప్రియ అండ్ ప్రియదర్శి అశోకుడే గుర్తొస్తాడు. కానీ ఈవెన్ బిఫోర్ అశోక Chandragupta Maurya also took the titles Devanam Priya and Priyadarshi. Chandragupta also took the titles Devanam Priya and Priyadarshi. Chandragupta Maurya. Even before Samrat Ashok took the titles. కానీ సామ్రాట్ అశోక్ రాసిన ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అన్నిటిలో సామ్రాట్ అశోక్ తనని ఏమని పిలుచుకుంటాడంటే దేవనం ప్రియ అని ప్రియదర్శి అని పిలుచుకుంటాడు. ఈవెన్ బిఫోర్ సామ్రాట్ అశోక్, Chandragupta Maurya took the titles Devanam Priya and Priyadarshi. Chandragupta Maurya is also called Sandor Coats by Greeks.
Chandragupta Maurya is also called Chandra Coats by Greeks. His titles Devanam Priya and Priyadarshi. This is about Chandragupta Maurya. This is about Chandragupta Maurya. He is also called Chandra Coats by Greeks. He also took the titles Devanam Priya and Priyadarshi. Next, after Chandragupta Maurya, we study about his son Bindusara. Next, Bindusara. Next, Chandragupta Maurya's son Bindusara. After Chandragupta Maurya, Bindusara. His title, Bindusara title. Bindusara title, Amitra Gatha. Bimbusara title, Amitra Gatha. Amitra means enemy killer. Bimbusara title, Amitra Gatha. Amitra Gatha means enemy killer. Enemy killer. కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇతను ఎవరి మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళా. He didn't go for any war. He didn't go for any war. He didn't kill anyone. But even though he took the title Amitra Gatha. Even though he took the title Amitra Gatha. మీన్స్ ఎనిమీ కిల్లర్. మనం ఇది చూసుకుని చాలా యుద్ధాలు చేసి చాలా మంది చంపేశాడు అనుకుంటాం. కానీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఇతను ఒక యుద్ధం కూడా చేయలేదు. He didn't even go for war and not even killed anyone, but even took the title Amitra Gatha. Amitra Gatha means enemy killer. Greeks called him Amitra gods. Amitra gods. Greeks called him Amitra gods. Greeks called him Amitra gods. Next, Bindusara. Bindusara, he had 100 sons. He had 100 sons. He had 100 sons. One among is Ashoka. 100 sons lo one among is Ashoka. He had 100 sons. మనం ఏమనుకున్నాం, బిందుసారా he didn't go for any war. He didn't go for any war. He is interested in, he is addicted to drinking. Bindusara addicted to drinking. Addicted to drinking. He sent delegation. He sent delegation to Syria king. He sent delegation to Syria king by name he sent delegation to Syria king Antiochus I Theos. ఎందుకు పంపించంటే టు సెండ్ వైన్ to send wine figs and dry fruits and philosopher. బింబిసార ఏం చేస్తాడంటే ఈస్ అడిక్టెడ్ టు డ్రింకింగ్, నాట్ వెంట్ ఫర్ ఎనీ వార్స్, not killed anyone, but also he took the title Amitra Gatha. Greeks called him Amitra Gatha. He had 100 sons. He sent delegation to Syria king called Antiochus I Theos. Syria king name Antiochus I Theos. To
to send wine, figs, and philosopher. To send wine, figs, and philosopher. The Syria king Antiochus I, he sent wine. He sent wine and figs. Figs and dry fruits. He sent wine and figs, but not philosopher. But not philosopher. Because for Antiochus I, sending philosopher is drain of knowledge. యాంటియోకస్ వన్ ఏం ఫీల్ అయ్యాడంటే ఒక ఫిలాసఫర్ని సిరియా నుంచి ఒక ఫిలాసఫర్ని పంపిస్తే డ్రెయిన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఆ ఫిలాసఫర్ నుంచి నాలెడ్జ్ అంతా వీళ్ళు తీసేసుకుంటారు. సో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ డ్రెయిన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జరుగుతుంది కాబట్టి హీ డిడ్ంట్ సెండ్ ఫిలాసఫర్, హీ సెంట్ ఓన్లీ వైన్ అండ్ ఫిగ్స్. ఫిగ్స్ మీన్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్. సిరియా కింగ్ ఎవరంటే యాంటియోకస్ వన్ థియోస్. నెక్స్ట్ బిందుసారా ఫస్ట్ సన్ ఈజ్ కాల్డ్ సుమన్ ఆర్ సుసీమా. ఫస్ట్ సన్ సుసీమా ఆర్ సుమన్. ఫస్ట్ సన్ బిందుసారా, ఫస్ట్ సన్ సుసీమా ఆర్ సుమన్. సుసీమా సన్. According to Kautilya's Ardhashastra, for a successor to rule the Magadha kingdom, he must become first governor to Takshashila. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు కౌటిల్య, ఈ మగధ ఎంపైర్ ఉంది కదా, మగధ ఎంపైర్ 4 డైరెక్షన్స్ లో 4 గవర్నర్స్ ఉంటారన్నమాట. 4 డైరెక్షన్స్ లో 4 గవర్నర్స్. ఉజ్జయిన్ మీన్స్ నార్త్. సౌత్ సువర్ణగిరి. సౌత్. వెస్ట్. తక్షశిల. ఈస్ట్ తోసిల. ఈస్ట్ TOSELI. ఈస్ట్. అకార్డింగ్ టు కౌటిల్య, మగధ ఎంపైర్ ఉంది కదా, మగధ ఎంపైర్ ఇన్ 4 డైరెక్షన్స్. ఉజ్జయిన్, తక్షశిల, సువర్ణగిరి, తోసలి. ఈ 4 డైరెక్షన్స్ లో 4 గవర్నర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తారు. ద గవర్నర్ ఫ్రమ్ తక్షశిల, he will become successor to the kingdom. తనకి ఫాదర్ తర్వాత సక్సెసర్ ఎవరు వస్తారంటే తక్షశిలకి గవర్నరే వస్తాడు. అకార్డింగ్ టు కౌటిల్య, ఇక్కడ పరిపాలించే వీళ్ళు గవర్నర్స్ నెక్స్ట్ సక్సెసర్ ఎవరు? తక్షశిల ఈజ్ సక్సెసర్ టు ద కింగ్డమ్. సో బిందుసారా ఫస్ట్ సన్ ఎవరు? సుసీమా. సుసీమా ఈజ్ గవర్నర్ టు తక్షశిల. ఇన్ ఉజ్జయిన్ గవర్నర్ ఈజ్ సామ్రాట్ అశోక్. In Ujjain, governor is Samrat Ashok. In Takshashila, Sushima. So, according to Bindusara and according to Kautilya, next first son evaru? Sushima or Suman. After Bindusara, the next ruler is Sushima. మనం సుసీమా గురించి చదువుకోవాలి, నెక్స్ట్ రూలర్ గురించి. కానీ బిందుసారా తర్వాత మనం ఎవరిని గురించి చదువుకుంటాం? సామ్రాట్ అశోక్ గురించి చదువుకుంటాం.
సుసీమ అనే రాడు. ఎందుకు రాడు అంటే వైల్ సుసీమ ఇస్ గవర్నర్ టు తక్షశిల, there is crafts guilds association. There is craft guilds association. They revolted against Susima for his inefficient ruling. Susima is inefficient. Susima is inefficient ruler. Due to his inefficient ruler, there is revolt from crafts association. There is revolt from crafts association, or called guilds. Crafts ఒక గ్రూప్ అన్నమాట, ఒక అసోసియేషన్. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే డ్యూ టు ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ సుసీమ, తక్షశిల గవర్నర్, దే రివోల్టెడ్ అగైనెస్ట్ సుసీమ. సో ఇతను he can't suppress the revolt. Susima can't even suppress the revolt. Then this Ashoka will come to Takshashila. And he will suppress the revolt. Ashoka will suppress the revolt, suppress the association, craft guild association. He will suppress all the revolts when Ashoka comes to Takshashila. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే Ashoka kills all his brothers. మొత్తం 100 sons కదా బిందుసారాకి. 100 sons లో అశోక 1. Ashoka kills all his brothers except one of the brother. అంటే Ashoka kills 98 brothers ని. Ashoka, and he becomes the governor to Takshashila. ఎప్పుడైతే తక్షశిలకు వచ్చాడో అశోక ఆలోచన ఏంటి? బికాస్ అశోక suppressed the revolt in Takshashila, he feels that he must be successor to his father. But according to Kautilya, who must be successor? His first son Susima must be successor. Even though Ashoka suppressed the revolt, Susima must become the successor to Bindusara. But when Ashoka suppressed the revolt, he feels that how Susima will become the successor, because he suppressed the revolt and he became the governor to Takshashila, and he will become the successor to Bindusara. He thinks like that. So, but his 98 brothers, they revolted against Ashoka. His 98 brothers, he revolted against Ashoka. That how he will become the successor. Because after Susima, the second son, third son, all will be there. The sons revolted. All the sons revolted against Ashoka, his brother Ashoka. Then Ashoka killed all his brothers. 98 members ని kill చేస్తాడు, చంపేసి ఎక్సెప్ట్ తిస్య, ఒక బ్రదర్ మాత్రం చంపడు. హిస్ నేమ్ ఇస్ తిస్య, and came to power and comes to power also with support of his minister, Radha Gupta. With support of his minister Radha Gupta. Atla Ashoka comes to power after Bindusara. Ashoka, we study about Ashoka. Atla Ashokudu వస్తాడన్నమాట. నెక్స్ట్ బిందుసార. మనం ఇప్పుడు బిందుసార గురించి చదువుకుంటున్నాం, ఇంకా అశోకాలకు వెళ్ళదని. బిందుసార followed
Ajvika sect. Bindusara followed Ajvika sect. Ajvika sect. According to Buddhist texts, Ashoka was called Chanda. Chanda ante cruel, because he killed all his brothers. He killed all his brothers. Ajvika sect. Ajvika sect అంటే మనం చదువుకున్నాం. జైన్స్ లో మహావీర్ వర్ధమాన్ మహావీర్ he will met one great philosopher. He will follow Ajvika sect అని, Ajvika sect theory of preordination అని మనం చదువుకున్నాం. అంతా ఆల్రెడీ all universities all well established before only అని మనం చదువుకున్నాం. Ajvika sect. So Bindusara followed Ajvika sect. According to Buddhist texts, Ashoka was called Chanda. Chanda ante cruel. This is about Bindusara. Once I am repeating, Bindusara, his title is Amitragata. Means enemy killer. Greeks called him Amitragas. Bindusara had 100 sons. He is not interested in to go for war. He didn't went for any war. He didn't kill anyone, but also took the title Amitragata. He is addicted to drinking. He addicted to drinking. He sent a delegation to Syria king Antiochus I Theos, who sent wine, figs, and philosopher. This Antiochus I Theos sent him wine and figs sent, but he didn't send him philosopher, because it's a drain of knowledge, because it will lead to drain of knowledge. Bindusara first son is Susima or Suman. Susima also called Suman. According to Kautilya, the governor from Takshisila must become the successor to Bindusara, successor to the kingdom. So Susima, first son kabatti, he will become governor to Takshisila, because first son must become successor to Bindusara. So Susima will become governor to Takshisila and Ashoka to Ujjain, and here in east Kosali and Suvarnagiri. These are the four places where four governors will rule the four borders to Magadha dynasty. So Mauryan Empire lo Susima is inefficient ruler. This Susima is revolted by crafts associations, or called guilds. So the Susima can't suppress them. Inefficient ruler Susima. Then Ashoka comes from Ujjain to Takshisila, and he suppresses all the revolt, and he will become governor to Takshisila. Then Ashoka thinks that if I am the governor of Takshisila, then I will be the successor to his father. But this is not accepted by remaining all his brothers of Ashoka. Then Ashoka changed his mind and he killed all his brothers. Killed 98 brothers, except Tisya. He killed all his brothers and he came to power with support of his minister Radha Gupta. అట్లా అశోక్ బిందుసారాకి నెక్స్ట్ సక్సెసర్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ బిందుసారా ఫాలోడ్ అజ్వికా సెక్ట్. మనం బిందుసారా గురించి చదువుకున్నామండి. బిందుసారా ఫాలోడ్ అజ్వికా సెక్ట్ he studied in Jainism. And according to Buddhist texts, Ashoka was called Chanda. Chanda means cruel minded. అశోకుడు క్రూయల్ మైండెడ్ ఫస్ట్ లో, తర్వాత మారతాడు. తర్వాత కళింగ వార్ తర్వాత తన యొక్క పర్సనాలిటీ, తన యొక్క చేంజ్ థింకింగ్ attitude of thinking and his personality will be changed after Kalinga War. Before, Ashoka was cruel minded. బిందుసారా గురించి చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం అంతా మౌర్యలో చదువుకుంటున్నామండి. మౌర్యలో ఫస్ట్ చంద్రగుప్త మౌర్య గురించి చదువుకున్నాం, తర్వాత బిందుసారా గురించి చదువుకున్నాం, ఫైనల్ గా అశోక, సామ్రాట్ అశోక్. నౌ వి విల్ స్టడీ అబౌట్ సామ్రాట్ అశోక్.
This is about Bindusara. This is about Bindusara. Now we study about Samrat Ashok. Samrat Ashok. Maurya dynasty lo third king Samrat Ashok. Samrat Ashok. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చదువుకున్నది బిందుసారా గురించి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ Samrat Ashok. Samrat Ashok. He came to power in 269 BC. 269 BCలో వస్తాడు, పవర్కి వస్తాడు. వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరిని చంపేసి పవర్కి వస్తాడు. బట్ హీఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ in administration. Only interested in palace pleasures and also not interested in expansion. సామ్రాట్ అశోక్ క్రూయల్ మైండెడ్. తనకి ఆ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ నచ్చేది కాదు. సిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలనే ఉద్దేశం కూడా ఉండేది కాదు. నో ఐడియా, అంటే ఐడియా కాదు, నో థింకింగ్ ఆన్ సిటీ ఎక్స్పాన్షన్. ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈవెన్ ఇన్ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కానీ సిటీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందామని కానీ ఏముండేది కాదు. ఈజ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే టు ఎంజాయ్ ప్రెజర్స్ ఇన్ ప్యాలెస్ లో డ్రింకింగ్, స్లీపింగ్, అట్లా ఎంజాయ్. ప్యాలెస్ యొక్క ప్రెజర్స్ ని ఎంజాయ్ చేయటమే సామ్రాట్ అశోక్ ఇష్టమైన పని. ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ వార్స్, ఎనీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ హిస్ కింగ్డమ్, నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ హిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కానీ బట్ ఆఫ్టర్ 10 years in 259 BC, he was forced to go for war. He was forced to go for war. The Nagas. He was forced. 10 సంవత్సరాలు ఎంజాయ్ చేశాడు కింగ్డమ్ లో. 10 సంవత్సరాలు తిని తాగి సుఖించాడు. 10 సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. కానీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత విత్ ఫోర్స్ he was forced to go for war. ఎందుకంటే రీజన్స్ ఫర్ వార్. అసలు ఎందుకు ఇతను వార్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? రీజన్స్ ఫర్ వార్. అసలు ఎందుకు వార్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చిందంటే, in Mauryan dynasty in the east లో there is a port called Tamralipti. There is a seaport called Tamralipti. This Tamralipti in Kolkata. In Mauryaలో there is a port called Tamralipti in Kolkata, south lo. And also in south we see Chola Chera Pandyas ruling south. వీళ్ళిద్దరి మధ్య there is a brisk trade ఉండేది అనమాట. brisk trade between them, between Mauryans. తామ్రలిప్తి, వాళ్ళ యొక్క పోర్ట్ తామ్రలిప్తి నుంచి సౌత్ లో చోళ చేర పాండ్యాస్, తమిళనాడు
కేరళ పరిపాలిస్తారు కదా, వీళ్ళిద్దరి మధ్యన దేర్ ఈస్ ఏ ట్రేడ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ట్రేడ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంటే ఇక్కడ ఇది మౌరియన్స్, ఇక్కడ సౌత్. ఈ ట్రేడ్ జరిగేటప్పుడు ఒరిస్సాలో ఇన్ ఒడిశా ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ బై నాగాస్. In Nagas, these Nagas, they used to interrupt. They used to interrupt the trade between Mauryas and this Cholachera Pandyas between south. They used to interrupt the trade between Mauryas and the south. They used to loot the ships of Mauryans. మరి షిప్స్ ఇక్కడ కోల్కతా నుంచి తమిళనాడు రావాలంటే మధ్యలో ఒడిశా వస్తుంది. ఈ ఒడిశాలో ఉన్న నాగాస్ ఏం చేస్తారంటే దే యూస్ టు లూట్ ద షిప్స్. ఆ షిప్స్ ని లూట్ చేసేవాళ్ళు, దొంగతనం చేసేవాళ్ళు. లూట్ ద షిప్స్ ఇన్ ఒడిశా రూల్డ్ బై నాగాస్. ఈ నాగాస్ వల్ల అశోక్ కి పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయింది. సో అశోక వార్న్డ్ నాగాస్ మెనీ టైమ్స్. బట్ దే డిడ్ంట్ లిసన్. Finally, Ashoka declared war. Declared war on this Nagas. That is Kalinga War. That war is called Kalinga War. Kalinga War అంటే ఆ ప్లేస్ పేరు కళింగ. ఒడిశాలో ఉన్న ప్లేస్ పేరు కళింగ. ఒడిశాలో ఎవరు రూల్ చేస్తున్నారు? నాగాస్ ఏం చేస్తున్నారు? ఆ షిప్స్ ని లూట్ చేస్తున్నారు, దొంగతనం చేస్తున్నారు. దే ఆర్ కాసింగ్ ఇంటరప్ట్ టు దిస్ షిప్స్, Mauryan ships. So finally war declared on Ashoka declared war on Nagas. That is Kalinga War in a place called Kalinga in Odisha. Kalinga War. This Kalinga War is between kings called Dimavasi and Megavahana. Kings Dimavasi and Megavahana against Ashok. Kalinga War ఎవరెవరికి? Kalingan kings Dimavasi and Megavahana and Mauryan king Ashoka. Finally war declared between Kalingans Dimavasi and Megavahana and Ashok. Finally Ashoka won the war. Kalinga War. ఇక్కడ he sees the blood flowing like rivers అని మనం చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు. Blood flowing like rivers in Kalinga War. By seeing this, Ashoka transformed his mind. He changed his mind అని మనం చదువుకున్నాం. So after winning the Kalinga War, during the times of Kalinga War, Ashoka met a Buddhist monk. War time lo Ashoka met a Buddhist monk. Called a 5-year-old Buddhist monk. Nigroda. Ashoka meets Buddhist monk Nigroda. ఈ వార్ ఎండ్ అయ్యే టైంలో Ashoka meets Buddhist monk Nigroda. This Nigroda, he asks varied questions to Ashoka. Nigroda posed varied questions to Ashoka. That what is the real victory? అడుగుతాడు అనమాట. What is the real victory? Is it by love or by force? ఈ బుద్ధిస్ట్ మాంక్ వార్ అయిపోయే టైంలో బుద్ధిస్ట్ మాంక్ కాల్డ్ నిగ్రోదా అశోకన్ కలిసి he posts the valid questions to Ashoka. That
You Ashoka, you are thinking that you had won Kalinga war. You had won Kalinga war. But what is the real victory? What is the real victory? Is the real victory winning the? Is it by love? Winning the? Is it winning the hearts of people, or by winning by force, or by killing the people? What is the real victory? Then it changed the minds of Ashoka. Then Ashoka changes his mind, his personality, and he gradually converts into Buddhism. Finally, Ashoka decides that Ashoka tells that war, war by love is important. War by force is not good. So war by love. So winning the hearts of people by showing love is the real war. Real war is war. Winning the people by showing the love is the real war. This is said by Ashoka. అట్లా మారుతాడు అశోక ఎవరి వల్ల బుద్ధిస్ట్ మాకు నిగ్రోధ చెప్పిన స్పీచ్ వల్ల వింటాడు ఫస్ట్ లో అంతే విని ఫైనల్ గా అతను అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో వాట్ ఈస్ రియల్ లవ్ ఈజ్ ఇట్ వార్ బై లవ్ ఆర్ ఫోర్స్ సో ఫైనలీ హీ డిసైడ్స్ దట్ విన్నింగ్ పీపుల్ బై హిస్ లవ్ ఈజ్ ద రియల్ వార్ సో అశోక కన్వర్ట్స్ ఇంటూ బుద్ధిజం అశోక కన్వర్ట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బుద్ధిజం బై మనం చదువుకున్నాం కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బుద్ధిజం బై ఉపగుప్త ఫోర్త్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ బుద్ధిజంలో థర్డ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ చదివేటప్పుడు మనం చదువుకుంటాం అశోక గుప్త వాస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బుద్ధిజం బై ఉపగుప్త ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ మొగలీపుత్ర తీసా మొగలీపుత్ర తీసా రెండు ఒకే నేమ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బుద్ధిజం బై ఉపగుప్త మొగలీపుత్ర తీసా ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అవుతాడు కళింగ వార్ తర్వాత తన యొక్క థింకింగ్ ని మార్చుకుంటాడు ఈ చేంజెస్ హిస్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్టర్ ద వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్స్ పోస్టెడ్ బై నిగ్రోధ టు అశోక అండ్ హీ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ బుద్ధిజం బై ఉపగుప్త మొగలీపుత్ర తీసా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే అశోక దెన్ ఫైనలీ అశోక ఇంట్రడ్యూసెస్ అశోక gives his own ideology. Ashoka implements this ideology. ఒకసారి బుద్ధిజంలోకి మార్చినాక అశోక ఇంప్లిమెంట్స్ హిస్ ఐడియాలజీ కాల్డ్ ధర్మ Ashoka implements his ideology dharma. In this dharma he talks about satya, ahimsa, samyama, sankshema. Ashoka implements his ideology after converting into Buddhism. He implements his ideology called dharma. ఈ ధర్మాలో ఉండే ఏంటంటే సత్య, అహింస, సంయమ, సంక్షేమ. These are called code of conduct, moral and ethical. These are moral and ethical code of conduct. Principles laga, moral and ethical code principles laga, Ashoka implemented his ideology called dharma. In this dharma he talks about satya, ahimsa, samyama, sankshema. To preach this moral and ethical values, he appointed royal officers called Dharma Maha Matyas. He appointed royal officers called Dharma Maha Matyas. Okay.
Ashoka implemented his ideology dharma. Satya, ahimsa, sanక్షేమ, samyama. Sanక్షేమ అంటే sanక్షేమ means Ashoka sanక్షేమ. Sanక్షేమ means welfare. Sanక్షేమ means welfare. He Ashoka performed welfare programs like for not only for people and also for animals, like constructing hospitals for people and also for animals. అట్లా సంక్షేమ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాడు. సంక్షేమ ప్రోగ్రామ్స్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హాస్పిటల్స్ ఫర్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ యానిమల్స్. అండ్ ఆల్సో అహింస అంటే he never encouraged any entertainment programs. He never encouraged any entertainment programs because entertainment programs finally leads to violence. Means killing animals. Entertainment programs finally leads to killing animals. So he avoided entertainment programs like bullfight కానీ అట్లా కోడి పందాలు మనం చూస్తాం కదా, అట్లాంటివి అహింసకు గురి చేస్తున్నాయి. ఫైనల్ లీడ్స్ టు వైలెన్స్. సో హీ అవాయిడెడ్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ సమయమ అంటే టాలరెన్స్. Nowadays we see tolerance means no one, you can't tolerate me and I can't tolerate you, like that. Ashoka immortalized himself to face any tolerance. తనకి ఏ టాలరెన్స్ అంటే ఎవరు టాలరెన్స్ ఫేస్ చేసినా తను ఇమ్మోరలైజ్ అయ్యాడు. ఎక్కువ రియాక్ట్ అవడం అనేది మానేశాడు అనమాట. ఇమ్మోరలైజ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు టాలరెన్స్. అండ్ సంక్షేమ ప్రోగ్రామ్స్, అహింస, సత్య. These are the ideas. These ideas are called moral and ethical code of conduct for Ashoka. These four are called dharma. To preach this dharma, Ashoka appointed Dharma Mahamatyas. Ashoka appointed royal officers called Dharma Mahamatyas. After Ashoka, we see later Mauryans. ఇప్పుడు మనం మౌర్యస్ లో చంద్రగుప్త మౌర్య, బిందుసార, సామ్రాట్ అశోక్ గురించి చదువుకున్నాం. ఆఫ్టర్ అశోక్ మనం ఇంకెవరి గురించి చదువుకుంటామంటే సంప్రాప్తి, ఆల్సో కాల్డ్ జైన్ అశోక్. ఎందుకంటే he sponsored more for Jains. Also called Jain Ashok. అశోకుడు ఎట్లా బుద్ధిజంకి స్పాన్సర్ చేశాడో అట్లాగే అశోక్ తర్వాత వచ్చిన సంప్రాప్తి he sponsored more for Jainism. So also called Jain Ashok. Next we see Dasharatha. Dasharatha. He followed Ajvika sect. మనకి అజ్వికా సెక్ట్ ఫాలో అయింది ఇద్దరు. బిందుసార ఫాలోడ్ అజ్వికా సెక్ట్ అని చదువుకున్నాం. బిందుసార తర్వాత దశరథ. లేటర్ మౌర్యన్ కింగ్స్ దశరథ ఫాలోడ్ అజ్వికా సెక్ట్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే హూ ఫాలోడ్ అజ్వికా సెక్ట్? ఇద్దరు చంద్రగుప్త మౌర్యన్స్ లో ఎవరు? బిందుసార అండ్ దశరథ. నెక్స్ట్ బృహద్రథ. నెక్స్ట్ బృహద్రథ. Next one is Brihadrata. Last one is in Mauryan Brihadrata. This Brihadrata is killed by Pushyamitra Sangha.
Pushyamitra Sangha, Brahmin. This Pushyamitra Sangha kills Brihadratha and comes to power. Brahmin అనమాట పుష్యమిత్ర శుంగ. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు శుంగ డైనాసిటీ. మౌర్యస్ తర్వాత ఎవరు వస్తారు? శుంగాస్ వస్తారు. మౌర్యస్ తర్వాత ఎవరు వస్తారు? శుంగాస్ వస్తారు. శుంగాస్ ఎట్లా వస్తారు? ఫౌండర్ ఎవరు? పుష్యమిత్ర శుంగ. పుష్యమిత్ర శుంగ బ్రాహ్మిన్. ఈ బ్రాహ్మిన్ ఎవరు? చీఫ్ కమాండర్ ఇన్ మౌర్యన్స్, చీఫ్ కమాండర్ ఇన్ బృహద్రథ కింగ్డమ్. ఈ పుష్యమిత్ర శుంగ బ్రాహ్మిన్ కిల్స్ బృహద్రథ లేటర్ మౌర్యన్ కి బృహద్రథ అండ్ కమ్స్ టు పవర్. ఇతను ఎందుకు కిల్ చేస్తాడంటే డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇన్ మౌర్యన్ కింగ్డమ్ అండ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ మిలిటరీ సపోర్ట్ టు పుష్యమిత్ర శుంగ. ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే అశోక యూస్ టు గివ్ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ టు పీపుల్, ఎవ్రీవన్. శాలరీస్ బదులు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేసేవాడు. అట్లా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ నుంచి ఇన్కమ్ రావటం అనేది తగ్గిపోయింది. ట్యాక్సెస్ కానీ ఇన్కమ్ అనేది కింగ్డమ్ కి, రాజ్యానికి రావాల్సిన ఇన్కమ్ అనేది తగ్గిపోయింది. దట్ ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ల్యాండ్ యొక్క ప్రాపర్టీ, ఆ ల్యాండ్ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం ఆ యొక్క పీసెంట్ కి, ఆ యొక్క పర్సన్ కే వెళ్ళేది, కింగ్డమ్ కి వచ్చేది కాదు. సో దెర్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ టు ద కింగ్డమ్ డ్యూ టు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్. సో అశోక ఇచ్చేవాడు. బృహద్రథ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎక్కువైపోయి దెర్ ఈస్ ప్రాబ్లం. మిలిటరీకి శాలరీస్ ఇవ్వటం కూడా కష్టం అయిపోయింది. సో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఎక్కువైపోయింది. డ్యూ టు మోర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అండ్ దెర్ ఈస్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మిలిటరీ టు పుష్యమిత్ర శుంగ. దిస్ పుష్యమిత్ర శుంగ అటాక్డ్ బృహద్రథ బ్రాహ్మిన్ అండ్ came to power with Shunga dynasty. This is about polity of Magadha Empire. This is